In today's class, we'll be learning about transportation of materials in plants. This is one of the concepts in the chapter Life Processes of class 10th. So, till now, we have discussed about other life processes such as nutrition, respiration, and transportation in animals. So, what is left is transportation of materials in plants, and the next section will be of excretion. Now, transportation of material in plants is less elaborate than in case of animals. You have already studied about the transportation in animals, which includes circulation. So, transportation in plants is less elaborate than that is in animals. Now, you may ask, how is it less elaborate, or what is the reason that it is less elaborate than in animals? Plants require less supply of energy, that is, their energy requirement is very less when compared to the animals, because all the major requirements that a plant has is either obtained from its direct environment or is prepared within its body itself. Whereas in case of animals, animals depend on other plants and other animals for their energy requirement. Plants are autotrophic organisms, that is, they can prepare their own food. Whereas in case of animals, they cannot prepare their own food, they depend on other organisms for their energy requirement. So what are the major requirements that a plant has? Some of the major things that a plant requires for its survival are the gases like oxygen and carbon dioxide, water and minerals, and organic food. These are the major requirements of a plant for its survival. Carbon dioxide and oxygen is obtained from the atmosphere through gaseous exchange. There are special structures present in a plant which enable in gaseous exchange. That is, oxygen is given out, carbon dioxide is taken in. You may recall the structures present in the plants as stomata, lenticels and root hairs. These structures help in the exchange of gases, and in such way this raw material is obtained by the plant. What about water and minerals? Most of the water and mineral that the plant requires is present in the soil. So whichever part of the plant is in direct contact with the soil, they will absorb this and will transport them to the part, that is the leaves, where it is required. Now the last one, food. I told you earlier that plants are autotrophic organisms. That is, they prepare their own food. The process by which they prepare their own food is called as photosynthesis. So overall, all the major requirements of a plant is easily available to them. Even if easily available, their transport does not require immediate effect. That is, even if they are transported slowly, it is okay for the plants because the energy requirement of the plant is very less. So, what are the different kinds of transportation have you seen here? Gaseous exchange, as you have already seen, through the special apparatus like stomata, lenticels and root hairs, it happens. Water and minerals, they have to be transported from the soil to the leaves where photosynthesis takes place. Food is prepared by the plant itself in the leaves, and they have to be transported or circulated to different parts of the plant wherever energy requirement is present. So overall, you must have understood there are two types of pathways or transport pathways seen here. That is transport of water and minerals and transport of food. In plants, they have special tissues which perform the function of transportation. Those tissues are called as conducting tissues. So what are conducting tissues? These are the special tissues present in plants which are used for the transportation of water, minerals and food, called as conducting tissues. You already know which the conducting tissues are. Yes, you're correct. They are xylem and phloem.
Okay, these are the tissues present which are involved in the transportation of water, minerals and food, and we call them as conducting tissues, or there is another name as vascular tissues. Vascular tissues. Both are same. Now what is the function of xylem and phloem? You already know that. Xylem is involved in the transport of water and minerals, whereas phloem is involved in the transport of food prepared by the plants. So xylem is involved in conducting food and minerals from the soil to the leaves. Phloem is a transport tissue which is involved in the conducting of organic food prepared by the leaves to different parts of the plant. Now these tissues, I told them these are tissues. In your 9th standard, in the chapter tissues, you learned that tissues are group of same kind of cells. These are also group of cells, but here they are made up of different type of cells. That is, xylem is a complex tissue, phloem is a complex tissue. Both these tissues are made up of different type of cells. Different type of cells combine together to form a interconnected channel or interconnected network which together perform the function of transportation. So xylem is made up of few different kinds of cells. Phloem is made up of few different kinds of cells. Which are the components of xylem? They are tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. What about phloem? Phloem is made up of sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. This you already know. So I hope you have understood till here. This is just an introduction about transportation of materials in the plants. They are trying to tell us that transportation of materials in animals and plants are different because their energy requirements are different. The transportation in case of animals is very fast. You have learned how fast the heart pumps blood. But the same is not the case in case of plants. Plants' transportation system is not very fast. They are slow and less elaborate. Elaborate in the sense that much fastness is not there. And complexity is also not as much as compared to the animals. And the main organs or the main tissues which are involved in the transportation of materials in plants are xylem and phloem, and they are called as conducting tissues or vascular tissues. Conducting tissue, xylem is involved in the transportation of water and minerals. Phloem is involved in the transportation of organic food prepared by the leaves. They are tissues made up of different kinds of cells. Their components are tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. In case of phloem, it is sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Now, as I told earlier, there are two main pathways in case of transportation of materials in plants. That is, first one, transportation of water and minerals, and then the second one is transportation of food. We'll look into each one separately. Transportation of water and minerals. Now, to understand transportation of water and minerals, three main steps are there. That is, the entire process has been divided into three main steps. Let us see which they are. First one is absorption of water and minerals. Can you guess where this happens and who does this? You are correct. I told you earlier, most of the water and minerals are present in the soil. So the part of the plant which is in contact with the soil will be absorbing them. So the part of the plant which is in contact with the soil are the roots. So the roots absorb water and minerals. Second one,
ascent of sap. Ascent of sap means upward movement of water and minerals in a plant. Plant roots നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നതിനാണ്. The upward movement of water and minerals is called as ascent of sap. Transpiration. Transpiration is the loss of excess water in the form of water vapor. So what is transpiration? Transpiration is the loss of excess water in the form of water vapor from the aerial parts of a plant, especially the leaves where stomata is present. Okay, so that is transpiration. So children, sometimes in the exam when they ask what is transpiration, some of you may write it as a loss of water and just leave it there. That is an incomplete answer. You have to always write the loss of water in the form of water vapor. This part is very important because there are other forms of loss of water in plants which is not transpiration. It is called as guttation, about which you will learn in higher classes. So always remember that transpiration is a loss of excess water in the form of water vapor. Okay. അപ്പോൾ എന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഉണ്ട് അസെന്റ് ഓഫ് സാപ്പ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ഈ 3 പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ദിസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ആദ്യം റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് റൂട്ടിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിൽ റീച്ച് ദ സൈലം വെർ അസെന്റ് ഓഫ് സാപ്പ് ഹാപ്പൻസ് അസെന്റ് ഓഫ് സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ Transpiration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the loss of excess water in the form of water vapor. Loss of excess water in the form of water vapor. വെള്ളം പോകുന്നതിനാണ് അത് പറയുന്നത്. Now I want all of you to think of a situation where you are drinking water from a glass water or juice or anything, a fluid. You are drinking it using a straw. എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോ ചുമ്മാ വെള്ളത്തിൽ ആ ജ്യൂസിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ജ്യൂസ് പുറത്തേക്ക് വന്നോളൂ ഫ്രം ദ അതർ എൻഡ് നോ റൈറ്റ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സക്ഷൻ പ്രഷർ ഓൺലി ദെൻ ദ വാട്ടർ വിൽ കം അപ്പ് ത്രൂ ദ സ്ട്രോ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് യുവർ മൗത്ത് എന്തുകൊണ്ടാ ചുമ്മാ വെച്ചാൽ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് വരാത്തത് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആക്ടിങ് അപ്പോൺ ദ വാട്ടർ വിച്ച് പുൾസ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. You throw a bowl up, the bowl comes down. It does not stay up and keep on going up. Because there is a force of gravity acting. Same case happens when you are drinking water through a straw. സ്ട്രോയിലൂടെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. The same thing you can apply for plants also. If there are very small plants or giant trees, whatever it is, they have to defy the gravitational force. They have to go against the gravitational force to move upwards. Appo adinte artham endha? There should be some force acting to help doing this. There are 3 forces in plants which help in transportation of water and minerals. They are, first one, root pressure. Second one, third one is transpiration pull. So which are the forces? Root pressure, adhesion, cohesion, and the last but not the least, transpiration pull. Now root pressure endana? Now I told you roots absorb water and minerals. So constantly water and minerals are entering into the roots. And engane enter cheyyunnathu enchal, just suppose this is a root and we have many minerals surrounding it and some water molecules also. These are water molecules.
And the small dots that you see are the minerals. So initially what happens is these mineral ions start entering inside the roots. They are constantly entering inside the roots. When all the mineral ions are entering inside the roots, a concentration difference is created. That is, the concentration of mineral ions inside the root is higher compared to than it is in the outside. A concentration difference is there. Now to nullify this concentration difference or to decrease this concentration difference, the water molecules start moving into the root. So constantly minerals and water molecules are entering into the root. When this happens, the water molecule push the ones right in front of them. They exert a pressure. That pressure is called as root pressure. Now root pressure endana? The pressure exerted by water in the root is called as root pressure. ഓരോ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ റൂട്ട്സിനുള്ളിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വെച്ചോ അതിൻ്റെ അപ്ലൈ പ്രഷർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രഷറിനെയാണ് റൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ യു ആൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ക്യൂ. സ്പേസ് കുറവാണ്, ക്യൂ വലുതാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ക്യൂവിലേക്ക് ഒരാൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെ പുഷ് ചെയ്യും. സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. അവിടെ സെയിം തിങ് അപ്ലൈ ഹിയർ ഓൾസോ. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ബീങ് പുഷ് ഫോർവേഡ്. ആ പുഷിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ പ്ലാന്റ് ലൈക്ക് ആൻ ഹെർബ് ആൻഡ് ഓൾ, റൂട്ട് പ്രഷർ ഇസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദ വാട്ടർ ടു റീച്ച് ദ ലീവ്സ്. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇസ് 200 or 300 meter ലോങ്. ചെറിയ റൂട്ട് പ്രഷർ മതിയാവുമോ അത്രയും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്താനായിട്ട്? പോരാ. So the root pressure has to work along with other forces also to enable this transport of water and minerals. Adana first one. Now second force, adhesion and cohesion. Now let us see what adhesion and cohesion is. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ascent of sap എന്ന് പറയുമ്പോൾ upward movement of water ആണ്. Upward movement of water. ഇതിപ്പം this consider this tube as xylem. It is through the xylem that the water molecules are moving up. This is one water molecule, this is another water molecule, another water molecule, another water molecule. The water molecules are in the form of a channel. They are continuous. ബ്രേക്കേജ് ഒന്നുമില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം പോകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണോ വെള്ളം പോകുന്നത്? അല്ല, ദേ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്? വൈ ആർ ഓരോ മോളിക്യൂൾ സെപ്പറേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാത്തത്? വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നൗ. നൗ ഹിയർ അഡ്ഹഷൻ ആൻഡ് കൊഹഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. രണ്ടും ഇൻ സം വേ ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ, ബട്ട് ഇൻ സം വേ ദേ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഓൾസോ. Adhesion is the force of attraction between two dissimilar molecules. And that adhesion, it is a force of attraction between two dissimilar molecules. Even a dissimilar molecules, it is the force of attraction between one water molecule and the wall of the xylem. Water molecule xylem wall തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു attraction, ആ ഒരു stickiness-നെയാണ് adhesion എന്ന് പറയുന്നത്. Now what is cohesion? Cohesion is a force of attraction between two similar molecules. Between two similar molecules. But similar molecules are water molecules. So cohesion is a force of attraction between two water molecules. To our force of attraction karna avar thammil oru stickiness undu, that they tend to remain together. They tend to move together. A stickiness ആണ് ഒട്ടൽ കാരണം they move together, they remain together. അപ്പോൾ xylem-ത്തിലൂടെ വെള്ളം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത്? ഒന്ന് അഡ്ഹഷൻ, ഒന്ന് കൊഹഷൻ. അഡ്ഹഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂളും xylem-ത്തിന്റെ വോളും തമ്മിലുള്ള ഒരു attraction ആണ്. Just imagine if I want to climb a wall, there should be some kind of stickiness with my hand and the wall. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴേക്ക് വരും. The same thing here also. Water molecule xylem-ത്തിന്റെ വോളും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെയാണ് അഡ്ഹഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലെ പരസ്പരമുള്ള അട്രാക്ഷനെയാണ് കൊഹഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
Now these attractions are very weak hydrogen bonds. They are not strong, but overall impact of all the attractions are strong. Individually they are weak bonds, but overall effect is strong. Last but the most important one is the transpiration pull. Now a xylathilude avasanam finally the water has been pulled, traveling across the xylem in long trees and all. Finally it has reached the place where there are leaves. Now this is my leaf. Alright. Now leaf has structures called as stomata present in them, which perform the function of transpiration. What is transpiration? Loss of water in the form of water vapor. So it is the stomata that perform the function of transpiration in the leaves. I want to remind you here that the main reason water is traveling across this distance to reach the leaf is to take part in the function process of photosynthesis. Photosynthesis water splits to release oxygen and hydrogen ions, which is being used for photosynthesis. Now, whatever amount of water is reaching here, only less than 1% is used for photosynthesis. For 100% less than 1% is only used for photosynthesis. All the remaining water is excess water. Now, excess water plants but they have to remove this water, and that removal of water in the form of water vapor is called as transpiration. Now how that helps in the movement or transportation of water, okay, two molecules are there. This is also water molecules entering the water. Some of the water molecules goes for photosynthesis. Alright, now the remaining one has to be removed out. This one through the stomata is going out. ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വിടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് അതിനൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, കൊഹഷൻ. അപ്പം when this one is being forced out, this water molecule will pull the water molecule right behind it along with it. ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പുള്ള് ചെയ്യും. അപ്പം അത് പുള്ള് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് പുറകിലുള്ളതിനും പുള്ള് പോകും. This is also being pulled. They are being pulled. അങ്ങനെ pull ചെയ്ത് the entire water channel is being pulled up. അങ്ങനെ they are moving up. This is called as transpiration pull. Transpiration നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുള്ളിനെയാണ് transpiration pull എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് കൂടി ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. I hope you have understood this. Now constantly all the time, earlier in case of nutrition also I told you stomata is there, stomata opens and closes. Here also for transpiration I am telling using stomata only transpiration takes place. How is the stomata able to do this? ചുമ്മാ stomata എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കണം, വെള്ളം പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കണം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും stomata തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ constantly the plant is losing water and the plant may dry off and it will wither. There should be some regulation, there should be some controlled manner in which the stomata opens and closes. Let us see how the stomata opens and closes. I am drawing. I hope you all remember the structure of stomata. These are the bean-shaped guard cells. I'm drawing two types of stomata over here. Okay.
At the center, you have two bean-shaped guard cells. Surrounding them are subsidiary cells. Now, when these subsidiary cells have water in them, when enough water reaches the leaves, the subsidiary cells are filled with water. This water will now enter into the guard cells. നിങ്ങൾ ബലൂണിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചാൽ ബലൂൺ എന്ത് പറ്റും? They swell up. Same thing happens here also. When waters enter into the guard cell swell, and because of the swelling, the central stomatal aperture or stomatal pore becomes exposed. ഇതാണ് stomatal pore. ഇതിലൂടെയാണ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. Okay, so this is a state where there is no water in the guard cells. But when water enters into the guard cells, they swell up and the stomatal aperture is visible and exposed. When the guard cells lose water to their surrounding cells, when they lose water, they revert back to their original shape. They shrink and the stomatal opening closes. ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ആവുന്നത്. വെള്ളം ഗാർഡ് സെൽസിലേക്ക് വെള്ളം കയറുമ്പം സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പൺ ആവും. ഗാർഡ് സെൽസിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോകുമ്പം സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ആവും. ഓക്കെ, so when water enters into the guard cells from the surrounding subsidiary cells, the guard cells swell up, exposing the stomatal aperture. Now it is in an open state. The stomata is said to be open. When the guard cells of the stomata loses water to the surrounding cells, they close and they shrink. They become flaccid, and we call the state as closed. This is how the stomata opens and closes. The stomata tend to, during the daytime, the chances of transpiration increases because ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് വെള്ളം അങ്ങ് വേപ്പറിലൂടെ അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾഡ് ആണ്, ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് അടിയിൽ, ലീഫിന്റെ അടിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ കൂടുതൽ, മുകളിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ കുറവ്. കാരണം ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വീഴുന്നത് മുകളിലേക്കാണ്, ടു ദ അപ്പർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ലീവ്സ്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. So that was with the transportation of water in plants. Now what is left is transportation of food in plants. Transportation of food. All the organic food are prepared in the leaves by the process of photosynthesis. This food is in the form of glucose. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ പാർട്ടിലെ എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. ദിസ് ഫുഡ് ഇസ് ബീങ് സർക്കുലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പാർട്ട്. അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു ATP, which are nothing but energy packets. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്? Now in a plant, the xylem and phloem lie close to each other. This is the xylem, this is the phloem. Now I have a leaf here. From the leaf, these are the organic food which is prepared, which enters into the phloem. And a constantly organic food phloemത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും again a concentration difference is created. ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസോട്ടോണിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള സൈലത്തിൽ നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ മൂവ്സ് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലോയം. അങ്ങനെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സഡൻലി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പ്രഷർ അങ്ങ് കൂടി, അല്ലാണ്ട് പ്രഷർ അങ്ങ് കൂടി, ഒരുപാട് വെള്ളം കയറുമ്പോഴത്തേക്കായിട്ട് ഓൾറെഡി റൂട്ട്സിൽ വെള്ളം കയറുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ടർ പ്രഷർ, ആ പ്രഷർ തന്നെയാണ് റൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി വാട്ടർ ഫ്രം ദ xylem is entering into the phloem, a pressure is created. So when there is high pressure, they tend to move to a region where there is low pressure. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് they will go to a place where there is low pressure. That will be the place where the food is required. ഇങ്ങനെയാണ് food is transported in plants. Food transportation എന്ന് പറയുമ്പോൾ the food can be either stored in the leaves or they can be transported to the roots and stored there. They can be transported to fruits
or sometimes a new branch is forming, അവിടെ energy requirement ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഫുഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാം. അങ്ങനെ wherever energy requirement is there, food will be transported to all those parts of the plant. So this is how transportation of water, minerals and food takes place in plant using xylem and phloem. Now transportation of water and minerals ചോദിക്കുമ്പോൾ, how transportation of water and minerals take place എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, you have to write about all the three. root pressure നെ പറ്റി എഴുതണം, adhesion cohesion നെ പറ്റി എഴുതണം, transpiration pull നെ പറ്റി എഴുതണം. Transportation of water and food എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, you can write what you learned right here. നമ്മുടെ ലീവ്സിലെ ഫുഡ് ഉണ്ട്, ഫുഡ് സൈലത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള സൈലത്തിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലോയം. When water is constantly entering into the phloem, a pressure is created over there. That is, there is high pressure. And when such a situation happens, those molecules will tend to move to a region where there is low pressure, moving from high pressure to a low pressure. അങ്ങനെ low pressure region ലേക്ക് മൂവ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്